την πλευρά μας εδώ πέρα και να ευχαριστήσουμε το ένα συμβουλευτική που επέλεξε εδώ το χωριό της Ζελαγανίας να κάνει αυτή την ενημέρωση στο σεμινάριο και πιστεύω θα είναι κάτι καλό για να ενημερωθούμε. Ωραία. Λοιπόν, καλημέρα και από μένα. Χαίρομαι πολύ που είστε εδώ πέρα. Χαίρομαι που έρχομαι στην Ζελαγανή. Έχω πολλά χρόνια να έρθω. Με φέρανε για εβδομαδιαία υπηρεσία στο φυλάκιο που έχει έξω όταν ήμουν στην Κομοτηνή στο στρατό. Είμαι ο Μπαρδακίδης ο Δημήτρης. Είμαστε από την Ξάνθη, από την Ένα Σύμβουλη Ανάπτυξης ουσιαστικά, αλλά εδώ πέρα ερχόμαστε και εκπροσωπούμε το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, η οποία δημιουργήθηκε με σκοπό να υλοποιήσει προγράμματα τα οποία θα έχουν ένα θετικό αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες. Στη Θράκη συγκεκριμένα. Οπότε, μέσα από το καπέλο ουσιαστικά του Ινστιτούτου, στα πλαίσια ενός προγράμματος Erasmus, το οποίο κατεβάσαμε και εγκρίθηκε, απευθυνόμαστε κυρίως σε αγροτικούς πληθυσμούς και όχι μόνο, για ένα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο έχει να κάνει με τις φυσικές καταστροφές, κλιματική αλλαγή και φυσικές καταστροφές. Το σεμινάριο το οποίο θα κάνουμε σήμερα, το έχουμε κάνει και στην Ξάνθη, είχε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, δεν θα σας κουράσουμε, δηλαδή θα ακούσετε πολύ σημαντικά και συμπυκνωμένα πράγματα σαν πληροφορίες εδώ πέρα, στον χώρο που βρισκόμαστε, για περίπου μία ώρα και 5 λεπτά, 10. Και μετά θα ήθελα πραγματικά όλοι να μεταφερθούμε στον χώρο έξω από το χωριό, στις εγκαταστάσεις πάλι του συνεταιρισμού, έτσι ώστε, διότι εκεί μας περιμένει η ομάδα των παιδιών που έχουν έρθει από τη Βουλγαρία και θα παρουσιάσουν ουσιαστικά, είναι η μεγαλύτερη εθελοντική οργάνωση στη Βουλγαρία. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν πάρα πολύ καλά τη δουλειά τους και είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν επέμβει και στους σεισμούς της Τουρκίας και σε πολύ μεγάλες καταστροφές, στη φωτιά της Δαβιάς και σε άλλες έτσι καταστάσεις όπου γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τη δουλειά. Δεν είναι τυχαίοι, δηλαδή οι άνθρωποι είναι έτσι, πολύ αναγνωρισμένοι στην Βουλγαρία και γι' αυτό και τους επιλέξαμε να έρθουν και να μας μιλήσουν και να μας εκπαιδεύσουν. Άρα λοιπόν αυτό που θα γίνει σήμερα είναι, θα πούμε εδώ πέρα 5 λόγια, θα δώσω το λόγο στη Ζαφύρο μετά για να σας πει 2 λόγια για το πρόγραμμα και έπειτα το λόγο θα πάρουν οι αγαπητοί φίλοι από την εθελοντική οργάνωση της Βουλγαρίας για να πιάσουμε τα πρακτικά ζητήματα. Αφού τελειώσει η εκπαίδευση, θα πάμε εκεί για να δούμε πώς αντιμετωπίζουμε τα διαφορετικά περιστατικά πυρκαγιάς. Δηλαδή, επιλέξαμε να κάνουμε ουσιαστικά προσωμείωση με κάποιες φωτιές και να δούμε με ποιο τρόπο έχουν φέρει και εξοπλισμό. Μπορούμε να τον φορέσουμε όλοι τον εξοπλισμό αυτό και να νιώσουμε πώς είναι, είτε να σβήνουμε με πυροσβεστήρα συγκεκριμένο μια φωτιά, είτε να ρίχνουμε κουβέρτα για να σβήσει μια άλλη φωτιά, ανάλογα με το είδος της κτλ. Αυτά είναι πολύ χρήσιμες πληροφορίες. Εγώ έγινα σοφότερος από αυτά που άκουσα, γιατί μερικά πράγματα ήταν συγκεκριμένα στο μυαλό μου. Π.χ. αν πιάσει μια κατσαρόλα με λάδι, ας πούμε, στο σπίτι μας, τι πρέπει να κάνουμε. Εντάξει, αν ρίξουμε νερό, πάει το κάψαμε στο σπίτι. Άρα λοιπόν, είναι μερικά τέτοια πρακτικά ζητήματα. Όλοι σας κινείστε σε χωράφια. Όλοι σας τα υπολείμματα των καλλιεργειών ξέρουμε ότι ιδιαίτερα τις εποχές ξηρασίας είναι καύσιμη ύλη όπου ακόμη και με αγροτικό μηχάνημα μπορεί να πιάσει φωτιά. Οπότε είναι σημαντικό να ξέρουμε πώς αντιδρούμε κάθε φορά. Άλλοι είναι κτηνοτρόφοι, τι κάνουμε, θα μπορούσαμε να συζητήσουμε, δηλαδή είναι μια ευκαιρία να κάνουμε μια συζήτηση. Δηλαδή, ακούστε αυτά που έχουν να σας πούνε, αλλά οι απορίες, έτσι παρακαλώ πολύ, να μην διστάσετε να ρωτάτε πράγματα. Είμαστε εδώ πέρα για να κάνουμε κουβέντα, όχι για να σας κάνουμε διάλεξη έτσι, και να φύγουμε. Είναι λοιπόν καλό
πρακτικές πληροφορίες, απορίες που μπορεί να έχετε να αλληλεπιδράσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Πρόεδρο και το Διοικητικό που δέχτηκε να κάνουμε σε αυτόν εδώ πέρα το χώρο αυτή την εκδήλωση. Ευχαριστώ πολύ και δικούς μου συνεργάτες που είναι η Ηράκλεια, η οποία για την περιοχή της Κομοτηνής είναι ο άνθρωπός μας και για τη λειτουργία του προγράμματος. Θα κάνουμε και μια μεγάλη εκδήλωση προς τα τέλη του Σεπτέμβρη μέσα στην πόλη. Εκεί πέρα δεν θα συζητήσουμε μόνο για φωτιές, θα συζητήσουμε για πλημμύρες, θα συζητήσουμε δηλαδή για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και για το πώς, σαν πολίτες, μπορούμε, αν όχι να βοηθήσουμε, να μην σταθούμε εμπόδιο στη δουλειά των ανθρώπων που πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους. Άρα λοιπόν, ευχαριστώ την Ηράκλεια, ευχαριστώ τον Λάμπρο. Η Ζαφύρο είναι ο άνθρωπος που θα πάρει τον λόγο για να σας μιλήσει για το πρόγραμμα. Και εμείς θα έχουμε την ευκαιρία και στα διαλύματα να τα λέμε, αλλά κυρίως το να κάνουμε συζήτηση και κουβέντα εδώ πέρα, με ρώτα-απαντήσεις. Ζαφύρο. Καλημέρα και από μένα. Ονομάζομαι Ζαφύρο Μαξιβανίδη. Είμαι δασολόγος περιβαλλοντολόγος και είμαι υπεύθυνη του έργου FIREWISE. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Πρόεδρο που μας δέχτηκε σήμερα και έχει προσκαλέσει τόσο πολύ κόσμο για αυτό το σεμινάριο. Ελπίζω να είναι για όλους επικοδομητικό. Θα σας πω δύο πράγματα για το έργο. Το έργο μας στοχεύει στην ενδυνάμωση αγροτών και κτηνοτρόφων και στην δημιουργία περισσότερων γνώσεων. Δηλαδή θέλει να εκπαιδεύσει σε θέματα πυροπροστασίας και πρόληψης πυρκαγιάς, αγρότες και κτηνοτρόφους πολύ συγκεκριμένα. Για όλη την Ελλάδα, ευελπιστούμε αυτό το πρόγραμμα να το καταφέρουμε να το υλοποιήσουμε και του χρόνου. Στοχεύσαμε στην εκπαίδευση 100 αγροτών σε τεχνικές πρόληψης και από αυτούς τους 100 ανθρώπους θα επιλέξουμε 10, τους οποίους θα πάμε πάνω στην Βουλγαρία να τους εκπαιδεύσουμε πολύ συγκεκριμένα για ένα τριήμερο στο πιστοποιημένο κέντρο που έχουν η Ένωση Εθελοντών στην Βουλγαρία. Και στη συνέχεια θα έχουμε δύο μεγάλες εκδηλώσεις στην Κομοτηνή και στην Ξάνθη. Η εταίρεια του έργου είναι το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και η Ένωση Εθελοντών της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας. Θα σας πούνε ήδη περισσότερα πράγματα για αυτούς. Το Ινστιτούτο ιδρύθηκε το 2022 και στην ουσία προσπαθεί να αναπτύξει διάφορα συγκεκριμένα θέματα της περιοχής της Θράκης, πράγματα τα οποία θεωρούμε ότι χρήζουν προώθησης, όπως είναι η κοινοτομία, η επιχειρηματικότητα, το περιβάλλον, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η εκπαίδευση, ο εθελοντισμός. Η Θράκη έχει πολύ μεγάλο πολιτιστικό πλούτο, έχει πολύ μεγάλο αγροτικό, περιβαλλοντικό πλούτο, ο οποίος χρήζει ανάδειξης, είναι σε μια περιοχή η οποία βρίσκεται σε ανάπτυξη και προσπαθούμε να ενώσουμε όλα αυτά τα εργαλεία που υπάρχουν για να μπορέσουμε να προωθήσουμε όλο αυτόν τον τεράστιο πλούτο. Ένα από αυτά τα πράγματα που προσπαθεί να κάνει αυτό το έργο είναι να στοχεύσει ξεκάθαρα στην εκπαίδευση θεμάτων οι οποίοι δεν μπορούν να εκπαιδευτούμε με κάποιο άλλο τρόπο. Ούτε στο σχολείο μας μάθουμε αυτά τα θέματα, ούτε σε κάποιο άλλο χώρο, ειδικότερα στις ηλικίες άνω των 40, δεν έχουμε εκπαιδευτεί έμπρακτα σε αυτά τα πράγματα. Αυτά που θα ακούσετε σήμερα, εγώ προσωπικά στη ζωή μου δεν έχω ξανακούσει και είμαι σίγουρη ότι θα σας χρησιμεύσουν άμεσα στο χώρο εργασίας σας, στο σπίτι σας. Αυτά δεν θα σας κουράσω πολύ. Δίνω τον λόγο στον George. George, it's your turn. Εγώ θα σας μεταφράζω. Το παιδί θα μιλάει στα αγγλικά. Okay, hello everyone. Γεια σας. My name is George, and to speak about fires and how to help in their prevention and protect
Θα είμαι ο Γιώργος και θα μιλήσω για τις φωτιές και πώς να τις προλαμβάνουμε. I'll try to be as brief as possible and give you the basics. Later on we will do it everything in practice. So I'll try not to bother you with too much theory. Θα προσπαθήσω να είμαι πάρα πολύ σύντομος για να μην σας κουράζω πολύ και να πούμε τα περισσότερα στην πράξη έξω στην περίπτωση. But if you have any questions, feel free to ask me. Ναι, ναι. Είστε ελεύθεροι να ρωτήσετε οτιδήποτε, να τον διακόψετε, So, what is a disaster and what are we doing there? τι είναι η καταστροφή και τι κάνουμε. What would you say is your first priority if you go to some incident, let's say a fire? Ποια είναι η πρώτη σας προτεραιότητα όταν πάμε σε ένα περιστατικό κρίσης, παραδείγματος χάρη σε μια φωτιά. What would you say is the most important thing? Τι είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Αυτό είναι ερώτηση. Πατήστε. Hold the fire. Okay, that's very good, but it's wrong. Αλλά είναι λάθος. First priority. What is the most important? You are somewhere, you see a fire. What is your first priority? First to follow the fire. Okay, again, but your first priority is your personal safety. Η πρώτη προτεραιότητά σας είναι η προσωπική σας ασφάλεια. A lot of people forget about their personal safety when they want to help. Πολλοί ξεχνάνε τη δική τους προσωπική ασφάλεια όταν θέλουν να βοηθήσουν. Your next priority is team safety or people around you. Η επόμενη σας προτεραιότητα είναι η ασφάλεια της ομάδας σας ή των ανθρώπων γύρω σας. Because maybe you're not alone there, you can call the fire department and you can evacuate, but there might be other people working nearby and they don't know that there is a fire. Μπορεί να υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι δίπλα σας που δεν ξέρουν ότι υπάρχει φωτιά. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να ειδοποιήσετε εκείνους και μετά την πυροσβεστική. We have had cases like this in Bulgaria. Είχαμε πολλές τέτοιες περιστατικά στην Βουλγαρία. People see a field fire, they call the fire department and evacuate, but there are like industrial buildings and people working inside with earphones and machines and they don't know what's going on. Γίνεται μια πυρκαγιά σε μια περιοχή που είναι αγροτική και βιομηχανική ταυτόχρονα. Κάποιος καλεί την πυροσβεστική και φεύγει. Ενώ δίπλα υπάρχουν κτίρια που είναι άνθρωποι, ξέρω εγώ, με ακουστικά, δεν ακούν, δεν βλέπουν. Θα πρέπει πρώτα να ειδοποιήσει και να ασφαλίσει εκεί και μετά. So it's very important not only to alert the fire departments, but to alert the people around you who might be near the fire. Πρέπει να ειδοποιήσουμε και τους ανθρώπους γύρω μας, αλλά και την πυροσβεστική. And last, it's very important to stay there until the fire department arrives, because usually you're the people who know the area best, so you can give valuable information for the firefighters. Το πιο σημαντικό πράγμα είναι να μείνετε στο μέρος μέχρι να έρθει η πυροσβεστική, ώστε να τους πείτε και πού είναι η φωτιά και γιατί εσείς ξέρετε καλύτερα την περιοχή. And number 3, if there are some people injured in the process, Το τρίτο είναι αν υπάρχει και κάποιος ο οποίος είναι τραυματισμένος. you need to be able to provide some first aid until ambulance and firefighters arrive. Να παρέχετε πρώτες βοήθειες σε αυτούς μέχρι να έρθει η πυροσβεστική ή κάποιος άλλος. You are what we call first responders. So you can give the best chance of survival of someone injured in the fire. Εσείς είστε ο πρώτος άνθρωπος που βλέπει την πυρκαγιά, οπότε εσείς θα πείτε, θα έχετε τον πρώτο λόγο στο τι θα ακολουθήσει. So do not underestimate your role in the whole process. Ναι, έχετε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην όλη διαδικασία. This is what a disaster map looks like. It's applicable to forest fires, floods, earthquakes. Αυτός είναι ένας χάρτης της καταστροφής. Έχει εφαρμογή σε οποιαδήποτε φυσική καταστροφή, είτε αυτή είναι σοβαρή είτε είναι. We have the red zone, which is the most dangerous part, for example, the fire itself in some field or forest. Είναι η πιο επικίνδυνη, παράδειγμα είναι το κέντρο της φωτιάς. Here we have the first responders, firefighters, and volunteers. These are only the people who have the needed equipment, training, and they need to be there. Εκεί στην κόκκινη ζώνη είναι μόνο οι πυροσβέστες και οι εθελοντές της πυροσβέστης. Then we have the yellow zone. The medical units are there. If we evacuate someone, you evacuate it to a safe place there to be treated. All the logistics and supply for the firefighters is also there.
And of course, the police is ensuring that no one enters the zone, which, if it's not supposed to be there. Η κίτρινη ζώνη είναι οι μονάδες πρώτων βοηθειών, είναι εκεί που έχουμε τα υλικά που μπορεί να χρειάζονται και τον εξοπλισμό και η αστυνομία. And of course, we have the green zone. It is considered safe, no matter what happens. Usually there are the local people there, the media, some humanitarian aid if it's needed, if the disaster is bigger. Εκεί η πράσινη ζώνη είναι η ασφαλή ζώνη, εκεί που βρίσκονται οι δημοσιογράφοι, οι ντόπιοι και οποιαδήποτε άλλη βοήθεια εθελοντική χρειάζεται. Where do you think are you in this? Εσείς πού νομίζετε ότι βρίσκεστε, σε ποια ζώνη βρίσκεστε? Στην πράσινη. Στην πράσινη. Green. 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 Yes, but usually if you are somewhere, you become the first responders. If this happens, let's say, in your field, or if it happens near your house or whatever area that you're working at, you become the first responders because you're the first people on scene. Θα μπορούσατε να είστε στην κόκκινη αν ήσασταν αυτοί που θα παίρνετε το πρώτο τηλέφωνο. Που είδατε δηλαδή την τηλέφωνο. And in some cases you're more valuable than the Είστε πολύ πιο πολύτιμοι firefighters από τους ίδιους τους πυροσβέστες τις περισσότερες φορές. Because if you can... But without experience. Yes. That's why you're here and we are trying to teach you some Γι' αυτό θα σας μάθουμε κάποιες τεχνικές, το τι να κάνουμε. Okay, some information about the fires. So, why does that work? Γιατί και We have basically what we call a trajectory of fire. So we need three things for a fire to appear. We need oxygen, heat, and something to burn or fuel. Το τρίγωνο της φωτιάς. Για να κάψει τη φωτιά χρειάζεται τρία πράγματα. Οξυγόνο, θερμότητα και καύσιμη. This is important because fire is a very simple thing, and if we can remove one of the parts of this triangle, the fire basically stops. Η φωτιά είναι ένα πολύ απλό πράγμα. Ένα από τα τρία, αν απομακρύνουμε, θα σταματήσει. Okay. The burning materials are divided into several classes. Η καύσιμη ύλη χωρίζεται σε 6 κατηγορίες. Class A are the solid materials like wood, for example, wood, paper. Η πρώτη κατηγορία είναι τα ξύλα, χαρτί, πλαστικό. Class B are the flammable liquids like gasoline, diesel, petrol, etc. Η δεύτερη κατηγορία είναι τα υγρά καύσιμα, όπως η βενζίνη, το πετρέλαιο κτλ. Class C are the flammable gases. Η τρίτη κατηγορία είναι τα καύσιμα αέρια, όπως είναι το βutάνιο, το προπάνιο κτλ. Class D is not so interesting because there are the chemical fires there. Χημικές φωτιές είναι στην κατηγορία Δέλτα. Class E is the electrical appliances. Η κατηγορία Ε είναι μέσω ηλεκτρισμού. In Bulgaria, we had a statistic that said that more than 50% of the industrial fires start from misconducting or some problems with the electrical system. Στην Βουλγαρία το 50% των πυρκαγιών ξεκινάει από βραχικυκλώματα. And we have class F, which are related with cooking oil. Και η κλάση και η κατηγορία που σχετίζεται με λάδια, με μαγειρέματα, με μαγειρικά μαγειρέματα. It would be very good if we had a single type of fire extinguisher that can work on all of them. Θα ήταν ιδανικό να είχαμε μόνο ένα είδος πυροσβεστήρα που μπορούσε να σβήσει όλων των κατηγοριών. But unfortunately, we have several types of fire extinguishers related to the burning materials. So we use water on class A. Of course, if you have a burning wood, you can put out the fire with water. Το νερό είναι το πρώτο για την πρώτη κατηγορία. We have foam, powder, CO2, etc. Έχουμε νερό, σκόνη, διοξείδιο του άνθρακα και υδροχημικό. As you can see, the fire extinguisher with powder has most classes that you can work with.
Ο πυροσβεστήρας με τη σκόνη είναι αυτός που χρησιμοποιείται στα περισσότερες κατηγορίες και είναι αυτός που έχουμε κοινούς και εταίρους. These are the fire extinguishers that you have in your cars. Ότι έχουμε στα μάτια. The interesting thing here we will show you on the practical field is there is not a good idea to use water on some burning oil. Δεν είναι καθόλου καλή ιδέα να χρησιμοποιήσουμε νερό σε φλεγόμενα έλαια. Maybe you have watched videos of burning cooking oil in a kitchen. What happens if you try to pour a glass of water on it? You see it out. Ίσως έχετε δει κάποια βίντεο τι γίνεται όταν βάλουμε ένα ποτήρι νερό σε ένα τηγάνι με λάδι που καίει. Αν δεν το έχετε δει, θα το δείτε σήμερα στην πρακτική άσκηση. Which part of the triangle of fire this fire extinguisher removes? Ποιο από τα τρία συστατικά του τριγώνου της φωτιάς πιστεύετε ότι αφαιρεί ο πυροσβεστήρας σκόνης? We have oxygen, heat and fuel. Oxygen. Oxygen, exactly. Because the powder falls on top of whatever is burning, doesn't matter if it's a liquid or solid, and oxygen cannot reach it. Η σκόνη κατακάθεται πάνω σε οτιδήποτε καίγεται και έτσι αποκόπτεται το οξυγόνο. If we have a burning field and you have a machine and make a zone around it, the fire stops. Which element of the triangle do you remove there? Αν είστε στο χωράφι σας και φτιάξετε μία ζώνη περιμετρικά με ένα μηχάνημα, Ένα σκαπτικό. ένα σκαπτικό μηχάνημα, τι πιστεύετε ότι θα και σταματάει η φωτιά, τι πιστεύετε ότι αφαιρείται από το τρίγωνο? The burning material. So we have an understanding of how this works. Καταλαβαίνόμαστε. That's important. So, when we talk about fires, you need to know how the fire is spreading. Okay? So, usually we start the safety. If you're going to help out on putting down fires, you should remember that you should always be in teams of 3 people. Πρέπει τώρα να μάθουμε λίγο πώς εξαπλώνεται η πυρκαγιά και με ποιο τρόπο εξαπλώνεται η πυρκαγιά. Πρώτα, πάλι η ασφάλεια. Ο καλύτερος αριθμός είναι να είμαστε ομάδες 3 ανθρώπων. Γιατί? Because usually, if you have a very big fire, 2 people are trying to put out, it doesn't matter if they use water or some other appliances. Όταν έρχεται η φωτιά, 2 άτομα They're working here, but the fire is spreading this direction or this direction. Και η φωτιά εξαπλώνεται από τη μία πλευρά και την άλλη, δεξιά τους και αριστερά. Because of the wind, it spreads there. Λόγω του ότι έχει αέρα. If they have a third person, Αν υπάρχει ένας τρίτος, this person can alert them if the fire is doing this and it's circling them. ένας τρίτος, επειδή θα βλέπει από μακριά, μπορεί να τους ενημερώσει ότι η παιδιά έρχεται από δεξιάς και από αριστερά σας, πρέπει να φύγετε από εκεί. Usually there is a lot of smoke out there and you cannot clearly see what happens, let's say 20 or 30 meters around you. Κυρίως στις αιστείες αυτές υπάρχει πάρα πολύ καπνός, οπότε δεν μπορείς να έχεις ορατότητα, ούτε καν 20 μέτρα. So if you are working here, you cannot see if the fire is not closing. Ναι, αν δουλεύεις εδώ δεν μπορείς να καταλάβεις ότι η πυρκαγιά έρχεται από πίσω σου και με την τεχνική. We have had such cases in Bulgaria with people from the forestry department. Είχαμε τέτοιες περιπτώσεις με ανθρώπους από την δασική υπηρεσία στην Ελλάδα. Unfortunately, they died, but this triggered a process of training and educating them about the fires. Και έτσι ξεκίνησε μια διαδικασία να εκπαιδευτούν τι συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις. So if the fire is spreading there, the safest location for you are on the side of the fire. So you can put out this, but never stand. Όταν έχεις τον άνεμο σε αυτή την κατεύθυνση, η φωτιά θα πάει από την αντίθετη, οπότε στα πράσινα 2 σημεία είναι το καλύτερο μέρος να ξεκινήσει να σβήνει στη φωτιά και όχι να είσαι εκεί πέρα. About the protocols and the rules, you should know that every fire is a very dangerous situation to be in, so we always use personal protective equipment. Πολύ σημαντικά είναι τα εργαλεία που θα έχουμε για προστασία. You have all seen the firefighters using Οι πυροσβέστες έχουν στολές and even things like this. Και μικρά
We cannot have this in our car or in our storage. For example, usually we use this type of masks. Because the biggest problem in a fire is not the flames, but it's the smoke. Because if you inhale several times some gas that it's not okay for breathing, you fall on the ground. And that's it. Usually people believe that some people die out of the flames and the burns. That is not true. People who die in a fire, they die by the inhalation of smoke. So this is very important to have if you're gonna help in such situation. Another personal protective equipment, gloves. Because whatever we do includes touching, holding, working with tools, etc., etc. So you need to have some type of gloves. Another thing is shoes. Usually we use shoes that are used in work safety environments because their soles are okay if you step on a pole. Φοράνε μπότες από τη εργασία, το οποίο είναι ασφαλή. Σε όλους τους είναι ασφαλή για να πατήσουμε πάνω σε κάτι. If I go on a forest fire with shoes like this, they are just bad. Ναι, αν πάμε με απλά τέτοια παπούτσια που φοράμε σε μια πυρκαγιά, θα λιώσουμε. And we have had cases with volunteers in Bulgaria who come with hiking shoes on a forest fire, and they start to walk, their soles are falling off. Είχαμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις που απλά καίγονται οι σόλες και δεν έξουμε το... Another important thing is the helmet. You don't need to possess such a firefighting helmet. Any type of work safety helmet works. But especially if you go in a forest fire, there are all types of branches and stuff falling down. So it's very important to have the protection. Okay, the equipment that I use. This is a fire hose, probably all of you have seen it. There are usually 3 sizes of it. We will show them to you. They are all 20 meters of length, and they can be easily connected. For example, you can make a line that is 1 kilometer. We are showing you this just to have an idea what can be involved in putting out fires. This is a closed tree. It is used if you need to divide your line. For example, you have a building that you need to put out the fire, so you can send one person to spray from this side and one person to spray from the other side. Να διαιρεθεί το νερό σε 3 σημεία, δηλαδή κάποιος να πάει από την πίσω πλευρά του κτηρίου, κάποιος να πει μπροστά. It's very useful and you'll train it. And of course, this is the final part, the most funny part, that you can spray. You can spray in a streamline, or you can spray in a cloud. Μπορεί να πετάξει το νερό και σε ευθεία και με δυσπορά. This is the smallest but probably the most important thing. This is because this allows you to switch from bigger to smaller or smaller to bigger. Especially when you are somewhere on the field or in the forest and someone comes and says, "Hey, I have the smaller ones and you have the bigger ones." Συνήθως συμβαίνει πάρα πολύ συχνά ένας να έχει μικρή μάνη, άλλος μεγάλη, όταν έχεις αυτό. These are the keys for hydrants. I don't know how many hydrants. Αυτά είναι τα κλειδιά για τους... But if you are using them, it's... In Bulgaria we have very old ones, and sometimes when you try to open them it's very difficult, so this is a very key thing to have.
Because sometimes you have the hydrant, you want to open it. This is a fire tap, especially good for field fires. Αυτό θα το δούμε το εργαλείο στην πράξη. We'll show it later. Το ίδιο και αυτό είναι αυτολογικά μικρά βιβλία που αφορά This is how you use a fire tap in forest and in field fire. Of course, the modern solutions is this. This is a water fire extinguisher. It's basically a backpack filled with water. Στην ουσία είναι μια τσάντα πλάτης που είναι γεμάτη με νερό και τη χρησιμοποιείς για μικρές συστήσεις. It's very useful, especially if you have some water source nearby, so you can fill it up. And this is a wind blower. Με αυτό φυσάς αέρα. Σιτήρι. Yeah, it's very useful for fires like this. Instead of doing like this, you can just go and you can blow the fire this side, because here there is nothing to burn. Αυτό φυσάς την πυρκαγιά προς τα ίδια καμένα, ώστε να μην έχει άλλο να κάνεις. It works very well. Okay, so about the types of fires. We have field fires, forest fires, and building fires. We'll speak mainly about field fires and forest fires. Πυρκαγιές είναι υπαίθρου, οι δασικές πυρκαγιές και οι πυρκαγιές στα κτίρια, οι αστικές. Εμείς θα μιλήσουμε για την ύπαιθρο και τα χώρα. Some statistics, in 2023, 1,800 square kilometers of forests burned in Greece. 1.700 τετραγωνικά χιλιόμετρα δασών πυρκαγιές στην Ελλάδα το 2023. You were first in Europe last year. This year is Bulgaria. Ναι, πέρσι ήμασταν εμείς πρώτοι στην Ευρώπη, φέτος είναι η Βουλγαρία σε καμένες εκτάσεις. In the last 8.5 years, Greece has lost almost 20% of the forest area, which is low. Last 8.5 years, in 8.5 years, almost 20%. Σε χρόνια σχεδόν φτάσαμε το 20% των δασικών εκτάσεων στη χώρα μας. So it's very important to talk about fire prevention and how people can help, because obviously the fire department itself cannot deal with all of this. Προφανώς πρέπει να συνδράμουμε όλοι, γιατί η πυροσβεστική υπηρεσία δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτό το μέγεθος. This is, I think, a photo from Crete from last year. A colleague sent it to Αυτή είναι us. μια φωτογραφία από την Κρήτη από περσινές πυρκαγιές. So there are like a lot of people involved in helping the. Πάρα πολλοί άνθρωποι συμμετέχουν στο να γίνει κατάσταση στην πυρκαγιά. So the types of the forest fire, we have the peak fire. Έχουμε τις πυρκαγιές των κορυφών. This is the worst type of fire because all the trees are burning Γιατί καίγεται ολόκληρο and it is spreading very fast. και ξεφεύγει και εξαπλώνεται πάρα πολύ γρήγορα. If you see a peak fire, just evacuate. Ναι, άμα δείτε, λέει, τέτοιου είδους πυρκαγιά, απλά φεύγει. These pictures are again from Greece. They are taken from maybe 250-300 meters because you cannot go close. Ναι, αυτές είναι και αυτές πάλι οι φωτογραφίες είναι από την Ελλάδα. Then we have the wildfire. The good thing is, this is statistically is the most frequent type of Είναι fire. πιο συχνή. Here only Και μόνο το υπόστρωμα. not the whole trees are burning, just the area on top of them, like the grass and leaves and stuff. Θάμνους και περνάνε φύλλα και καψιμίλι για η συνήθεια. Flames here up to 1 or 2 meters, so you can go and you can. Οι φλόγες είναι περίπου στο 1 με 2 μέτρα, οπότε μπορείς να φτάσεις αρκετά κοντά για να ξεκινήσει η κατάδυση. What are the factors of a fire? First, we have the earth relief, or what is the relief. Τι παράγοντες υπάρχουν για την εξάπλωση της πυρκαγιάς? Είναι το... If the fire is going up or if it's going down. This is the most important. We have the wind, Διαφορές στο μέτρο, temperature, θερμοκρασία and humidity. Of course, the bad thing is that in summer, temperature is very high. This year,
we have very strong winds both in Bulgaria and Greece, which makes it very complicated. Έχουμε πολύ ισχυρούς ανέμους κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολες πυρκαγιές στο καλοκαίρι. So in this thing you can see if the fire is spreading from here up. Αν η φωτιά πηγαίνει από τη βάση στα πάνω, πάει πάρα πολύ γρήγορα. It can go very fast because usually the wind direction is shifting from cold to warm. That's why it's helping the fire to spread. Ο άνεμος βοηθάει πάρα πολύ να εξαπλωθεί πάρα πολύ γρήγορα μια τέτοιου πυρκαγιά. Once the fire reaches the Όταν top φτάσει στην κορυφή, and needs to go down, πρέπει να πάει να κατέβει ξανά την πλαγιά. Speed is not so fast, so it's relatively safe that you can be here trying to stop it, Οπότε είναι σχετικά but ασφαλές never go here. να είσαι από την άλλη πλευρά της πλαγιάς, αλλά ποτέ από την ανάποδη. That's why I'm saying that it's very important if you see a fire to stay there until the fire department arrives, because you can give this information because you know the area. Γι' αυτό σας είπα πριν ότι πρέπει αφού καλέσετε την λογιστική να μείνετε στο σημείο για να πείτε στην λογιστική αυτές τις πληροφορίες. And you can give the information from here on, the landline goes down, so the fire department know where to go, because they cannot know all the area that you work with. Να ξέρουν τα λοφάρια, τα δρομάκια, από πού μπορεί να πάει η πυρκαγιά. Εσείς που είστε μέσα στην περιοχή θα τα ξέρετε πολύ καλύτερα. Okay, so in simple terms, what do we do in case of fire? Τώρα, τι κάνουμε σε περίπτωση πυρκαγιάς? Never try to put our fire. Δεν προσπαθούμε ποτέ να κάνουμε αυτό το πράγμα. So first, when you spot the fire, you usually see it or you smell it. Ή την ειρήνη. You need to alert first the people around you and then the fire. Πρώτα ειδοποιούμε τους ανθρώπους γύρω μας και μετά την πυροσβεστική. If you can respond to it, if you had some equipment or if you have some machines that you can make like a safe area, you do it right away. Αν μπορείτε κάτι να κάνετε για να αντιμετωπιστεί, κάντε το κατευθείαν. Ας πούμε με κάποια εργαλεία, με χαρτές, In this way, you're helping to limit the fire. No one wants from you to go inside the fire trying to put out. Να το διαδικαστείτε, ναι, αλλά όχι μέσα στη φωτιά. And the information is very Και important. να δώσετε πληροφορίες. Το πιο σημαντικό πράγμα είναι να δώσετε πληροφορίες. So we have made this like very simple in terms of you spot a fire, you call the fire services, Παίρνω τηλέφωνο, then notify and evacuate all the personnel around. ειδοποιώ και εκκαινόμενο τους ανθρώπους γύρω. I don't know, maybe there are some people who have like, let's say, herds of animals around. They need to be notified in order to have the time to evacuate. Πρέπει να υπάρχει χρόνος για να εκκαινηθούν οι άνθρωποι που If you're responding to any type of fire, always use personal protection. αν χρειαστεί να αντιμετωπίσετε την πυρκαγιά, πρώτα πρέπει να φοράτε πάντα ρούχα ασφαλείας. As we said, safety is your first priority. So if I don't have gloves or helmet or clothes that are, let's say, cotton clothes, because if they're made for nylon materials, they'll just melt. Πρέπει να φοράμε ρούχα ειδικά, τα περισσότερα να είναι βαμβακερά, γιατί οτιδήποτε έχει πολυεστέρα μέσα θα λιώσει πάνω μας. So if I don't have this stuff, I'll just evacuate and wait there. Αν δεν έχω αυτό, περιμένω, δίνω πληροφορίες και κενώνω. Δεν αντιμετωπίζω τίποτα. Αυτό που μου έκανε έτσι πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση είναι δεν πάμε με σαγιονάρα και κοντό παντελονάκι στη φωτιά, γιατί δεν θα μπορούμε να είμαστε χρήσιμοι. Ως αγρότες, μία μάσκα είναι πολύ σημαντική η μάσκα. Είναι πολύ σημαντικό να μην είμαστε ούτε με κοντό μανίκι, ούτε με κοντό παντελόνι και βεβαίως να έχουμε ένα παπούτσι σωστό. Αυτά είναι πάρα πολύ βασικά για να μπορούμε να είμαστε χρήσιμοι στο πεδίο. Okay. And again, the statistic says that if you respond to fire in the first minutes,
there is a very high chance of being able to limit the fire, and when the fire department comes, it's very easy to extinguish. So, okay, statistics say that if they respond to the first minutes, there is a very higher chance of limiting the fire, and when the fire department is ready, they can put it out easily. Αν είστε εκεί τα πρώτα λεπτά της έναρξης της πυρκαγιάς, η πιθανότητα να σβηστεί είναι τεράστια και να ειδοποιήσετε εγκαίρως και να περιορίσετε τη φωτιά από να εξαπλωθεί. And that's why on the practical training we'll show you all this and you can try it yourself. Θα δείτε στο πρακτικό κομμάτι και θα δοκιμάσετε όλα αυτά τα οποία συζητάμε. You will work with a fire extinguisher, with water hoses. Πυροσβεστήρια, με μάνικες. We will show you all the equipment that we use. Θα δείξουμε όλα τα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούμε. And we will have a station for first aid as well. If you have any questions, we'll show you like the basic principles. Συγκεκριμένο σταθμό πρώτων βοηθειών για να μάθουν κάποιες βασικές. Because we think that anyone should be able to help in such cases. Ο καθένας μας θα πρέπει να μπορεί να βοηθήσει σε αυτές τις περιπτώσεις. And do you have any questions? Έχουμε ερωτήσεις? It's not scary. Come on, come on. Μην το λες, θέλω να το βγάλεις. Θέλω να το βγάλω. Τζάμπα το έδωσα τώρα. Κάνε ένα κόπο. Χωρά ρε αγόρες. 2-3 τραβάρτες ρε αγόρες. Ξέρεις τι, έτσι πρέπει να... Εκεί θα είναι. Yes, yes. Έχει ορκουντήσιο μέσα. Μην το βγάλεις. Δες τα ρεκουρία, άμα εδώ πάρεις να αντιποθυμάσεις το βιτήριο γεμάτο νερό είναι. Κάτω, Δεν χαλάει. Βάλτε το να γέρνει κατά πίσω. Και είναι μπροστοβαρές έτσι. Ό,τι το δαχτώ. Ποιο? Φαντάζομαι. Λοιπόν, μπορείτε όλοι να δοκιμάσετε. Το βλέπω πάρα πολύ. One of the most important moments. Το πιο σημαντικό κομμάτι. Βγάλτε γέλια βρε. You can see professional firefighters equipment. Ανοίγει. Open. Very important to cover all parts of the body. Πρέπει να καλύψεις ολόκληρο το σώμα σου όταν προσπαθείς να κάνεις αυτό. Ήβα! Τι συμβαίνει? Ήβα. Ελάτε από εδώ γιατί δεν θα βλέπετε τι... Σε βγάλω μια φωτογραφία, σε βλέπει μαμάς με χέρι. Okay? So, is everyone listening? And who is translating? Okay. Λοιπόν, παιδιά, Πώς το κρατάμε και πώς το χρησιμοποιούμε το πυροσβεστήρα. So, the first thing is, when you pick it up, Το πρώτο πράγμα, όταν το κρατάς και το σηκώνεις από κάτω, πρέπει να το κρατάς you έτσι. don't turn it like that, you don't turn it like that, you don't hold it like that. Ποτέ έτσι. You hold it like Πάντα that. έτσι. And you have to put out that fire. The first thing you need to do Το πρώτο is πράγμα που remove θα κάνεις this είναι ring, να απασφαλίσεις. remove this ring, point in the middle, in the bottom of the fire, Το κάτω μέρος της παιδιά, not up, όχι not like ψηλά, that, in the bottom of the fire, and squeeze here. και πιέζεις εκεί. That's all. So, Το κρατάς με το now when you κάτω pick it up, άνοιξε δεξιά. don't squeeze, just carry it like that. Okay? And we go next to the fire. Put this down. Come here. You stay somewhere here. Point in the bottom. Got it. Great. Go. Let's quit.
Ωραία, Χρήστο. Μπράβο, Χρήστο. Now you go back. Ωραία. Ελάτε πίσω. Μην τρέπεις τώρα, Okay. Το άλλο γκρουπ θα αργήσει να έρθει. Γιατί αυτή είναι η Just two additional ones. Ναι, να πούμε λίγα πράγματα παραπάνω. You can see the difference. Έχει μόνο την τώρα. This equipment here Μπορείτε να δείτε τη διαφορά εδώ πέρα. is not so comfortable. Δεν είναι τόσο άνετα. This one is Εντάξει, δεν είναι τόσο πολύ σωστός φέρνει. Φαντάσου να έχεις και μια φλόγα από άλλο. Είναι πολύ χοντρό. Όχι, είναι τέτοιο. Βαρεούτη που το λες. These clothes Δες εκείνα. are in usage in professional firefighters, in buildings and Structural fires. yes. And this one is for wildfires. As you can see, my colleague Martin. Αυτά είναι This is a για light τις type έρπουσες of φωτιές και αυτές είναι για τις... More comfortable, but used only in a wildfire. In your regular life, it's not necessary to invest a lot of money to buy, to purchase this kind of clothes. It's very important to know. Χωράφισες ή σε κοντινή περιοχή από χωράφι. Please keep in mind that, never mind that the weather is hot, the temperatures are so high. Μπορεί να έχει πάρα πολύ ζέστη, οι θερμοκρασίες να είναι πολύ υψηλές. It's not okay to be dressed like Δεν μπορείς να είσαι έτσι όμως. Ποτέ δεν μπορείς να είσαι έτσι. it's. You need to cover yourself, entire body, the head, the hands, the entire body must be covered, and please avoid synthetic materials. Ναι. Να αποφεύγετε τα συνθετικά ρούχα. Νάιλον, πολυεστέρες, χρειάζεται βαμβακεράδι. Everyone has clothes for work, for daily work, but keep in mind that you need to find not synthetic materials for clothing in order to avoid some incident. Γιατί πολύ πιθανόν να καούν πάνω σε στα ρούχα και να πάτε σοβαρά εγκάβματα. Παιδιά, άντε, ελάτε. Έλα, εσείς που είστε πίσω. Yes, perfect. Γιατί ρε μάγκες να σ' αρέσει εγώ δηλαδή, δεν κατάλαβα. Δεν άρχισε το πάθος. Άλλος! Anyone else?
have open fire, and unfortunately don't have a truck like that. But we need water. And around us there is a natural water source. Χρησιμοποιείται αυτό το ξεπλώματο, δεν έχουμε άλλα μέσα όπως μια υδροφόρα και γύρω μας υπάρχει φυσικό νερό με κάποιον τρόπο. Ένα ποτάμι, μια. Ναι. Lake, river, dam or whatever. So this is the pump. It works with gasoline, and it has three parts. The pump itself, this pipe with which the water is being taken from the source. Αυτό το μηχάνημα ουσιαστικά είναι η αγγλία ακριβώς και είναι το σωλήνας που μας δείχνει από δίπλα, το οποίο τραβάει το νερό. You can see that at the beginning of this pipe there is a filter just to prevent sand, dust and whatever to be sucked by the pump. And the third part is the fire extinguishing hose. Here we are using the 52 millimeters fire extinguishing hose. It is with 20 meters length. 20 μέτρα μήκος. And can we do please? Και πάμε από εκεί. This type of water streamers is the most used by the fire departments in our area. Greek fire departments, Bulgarian and all the European fire departments use that kind of streamer. So in that position of the lever, it is closed. If we want water to be streamed, we can pull it to yourself. And the stream flow could be regulated by this. Το πόσο ένταση θα έχει το νερό, το στριφογυρίζεις και κάνεις ανάλογα την ένταση που χρειάζεται. So unfortunately now we could not connect to the truck and to try how it is the feeling to stream water with this, but you can take it. We're not compatible. Yep. I don't know why, but they can take it. Μπορείτε όμως να το πιάσετε, να το επεξεργαστείτε πώς είναι. Είναι λίγο βαρύ για... Ειδικά για κάποιον που το κρατάει πάρα πολλή ώρα, φαντάζεστε. Όταν έχει έντονη πίεση, αυτό δουλεύει εύκολα. Δουλεύει, ναι. Αλλά θέλει δύναμη, όπως καταλαβαίνεις. Άμα έχει και νερό αυτό μέσα... When it is being used, to use it in the right way, όταν πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε ο σωστός τρόπος, πρέπει να είσαι έτσι. Above your shoulder. You need a second guy, a helper, υπάρχει άλλος ένας άντρας. 1 meter behind you. Ναι, 1 μέτρο πίσω, Exactly. ώστε να κρατάει την... Μόνος σου δεν μπορείς. Yep. So, as I told you, this is the most used streamer. Over there you will see different types of streamers and you will make the difference by yourself. Θα δούμε και άλλου είδους μάνικες, εκεί έχει και άλλο τρόπο. You were able to connect one? Unfortunately, no. The difference is very little, but we cannot connect them. Important lesson is that from time to time there are different standards. Και άλλες φορές υπάρχουν διαφορετικά standards. The Greek equipment is a bit smaller, a bit different. Είναι λίγο πιο μικρό τα δικά μας. So it's important to know that it's not so easy just to combine two teams from different places. Ναι. Πάνω στη φωτιά τι κάνουμε άμα γίνει αυτή. Αυτό λέει, δεν αρκεί μόνο δύο ομάδες να ενωθούν και να συνεργαστούν. Χρειάζεται ο εξοπλισμός να... But the most important thing here is that Bulgarian fire extinguisher forces know that and they have the right equipment when they come here to help you. Αλλά η επίσημη πυροσβεστική υπηρεσία της Βουλγαρίας έχει όλα αυτά τις συνδεσιμότητες, τις πιθανές. It is the same with the Greek firefighters. When they need to come to Bulgaria, they have the right equipment to connect to our systems. Όποτε έρχονται λέει στη δική μας χώρα έχουν full εξοπλισμό. Γιατί δεν βάζουμε το σπιράλ μέσα στη δεξαμενή να το δοκιμάσουμε, να τραβήξουμε κατευθείαν. Το σπιράλ να μπει κατευθείαν από πάνω, με το φίλτρο. The pipe is very short and could not reach from the tank to the pump. When we are using Να πάρουμε αυτό ένα σημείο και μετά.
It is very important to keep our fire hoses in the correct way, to prevent them for damages. Πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ τις μανικές μας, να τις χρησιμοποιούμε και να τις τοποθετούμε με πολύ συγκεκριμένο τρόπο. And when we use them on fires to prevent them for burning. Ναι, πρέπει να προσέχουμε να μην μας καούν, γιατί είναι και αυτό πολύ εύκολο να γίνει. So there are two types of getting Δύο together the τρόπους fire που hose. μπορείς να μαζέψεις την μανικά σου. Θα μας δείξει και τους δύο τρόπους. To do it like a roll. Πιστόλι και μάνικα. To do it like a roll. He is asking how much does that cost? That and that together. So the hose itself in Bulgaria costs around 35 euro. 35 ευρώ λέει η μάνικα. 20 meters, no? Με τα 20 κλειδιά, meters. Yeah. με τους adapters. With these With adapters. adapters. Yeah. Και το πιστόλι. That kind of streamer around 250 euro. Αυτό κάνει 250 ευρώ. Yep. So when we are on a fire and we need to change our location. Άμα πρέπει να αλλάξουμε τοποθεσία, να πάμε κάπου αλλού για να σβήσουμε. First of all, it's very important to know that this item is not unstoppable. Ναι. It's very important to keep an eye on it during the fire. I mean, if you put this hose in the fire, you can burn it and you will lose it. Βέβαια καταλάβουμε ότι αυτό δεν είναι άφθαρτο, δηλαδή πρέπει να το προσέχεις πολύ. Αν αυτό έρθει σε επαφή με τη φωτιά, θα καεί και θα χάσουμε τη μάνικά μας. To preserve our equipment first, to do the job. Πολύ σημαντικό να διατηρήσουμε τα εργαλεία μας. And from time to time, when it's necessary to move faster, you don't have enough time to collect it. Κάποιες φορές πρέπει να κινηθούμε πολύ γρήγορα. Δεν έχεις πολύ χρόνο για να μαζέψεις τη μάνικά σου. We use a quick emergency way of collecting the equipment. Now my colleague will Και show τώρα θα you. σας δείξει πώς το κάνουμε αυτό γρήγορα. Άμα θέλουμε να φύγουμε πολύ γρήγορα από ένα σημείο. So the quicker emergency way of collecting this is like that. Έτσι είναι ο τρόπος που το κάνουμε πολύ γρήγορα. Μετά το πας κάπου και να στήξετε. Να τελειώσει όλη η δουλειά. And you just put it in your Και το βάζεις trunk. στο αμάξι. Και τρέχεις. And here, when you do it that way, the most important thing is to keep your head. Because you can hit your head with that adapter and it is very painful. That's why we usually bring helmet. Yep. So let's continue on the next station. Πάμε στο άλλο σημείο. The so-called fire extinguish hose line. Αυτό που φτιάχνουμε είναι η μία γραμμή μάνικας. Δηλαδή αυτό μπορεί να φτάσει, η μία άκρη να είναι στο αμάξι και η άλλη άκρη να είναι με 2 χιλιόμετρα. Most often, the line starts from the water source with the so-called main hose. Αυτή είναι κυρίως η υποδοχή της μάνικας, αυτή που It is again with 20 meters length. Είναι 20 μέτρων, είναι It is μεγάλη, wider. είναι πολύ πιο παχιά η It διάμετρο. is with 75 millimeter diameter. 75 This is the inside diameter of the hose. Then, και μετά πάμε την πολύ μικρή. with the main remark that if we want to connect the small one, Αν θέλουμε we να need that kind of συνδέσουμε, adjuster. θέλουμε έναν αντάπτορα, ναι. So the main difference is between the hoses, except the diameter, it is the weight Εκτός when από they τη are filled with διάμετρο water. είναι και το βάρος. For example, this μεγάλη main 75 millimeters hose weighs around 85 kilos when it is filled with water. 85. 85. Όταν είναι λέει μεγάλη γεμάτη με νερό, ζυγίζει 85 κιλά.
The middle one weighs around 42-43. 42-43 κιλά η μεσαία. Και αυτοί που χρησιμοποιούν περισσότερο. And the smallest one weighs around 12 κιλά. filled with water. Ναι, όταν είναι γεμάτη με νερό. Yep. These are the levers, the on-off levers. When the lever is turned on the direction of the flow, it is on, it is switched on, and the water flows. When it is that way, it is closed. For example, like here, the middle split is not used. We are using the two others, and it is closed. These two are open. If all three are open, it's not a problem. It's not a problem, but here the main dependence is of the water source, and if we have a pump at the end, because that truck is not equipped with a pump, and if we connect this, the water will come very slow. Αν είναι και τα τρία ανοιχτά, τι γίνεται, πώς είναι η ροή. Αυτό όμως λέει το όχημα δεν έχει πιεστικό. Για να γίνει αυτό πράγμα πρέπει να έχεις ένα δυνατό πιεστικό στην άλλη άκρη. The more hoses are connected, the more water pressure is being decreased. Πρέπει όσο περισσότερες είναι συνδεδεμένες, τόσο πιο πολύ πίεση χρειάζεται εκεί πέρα για να έρθει. Furthermore, if you need to send the water over there on the hill, άμα πρέπει να πάει, λέει, το νερό εκεί πέρα, you have to take into account all these factors and what pressure do you need. So, if we are in a scenario where this hill is on fire, and we have that kind of truck and we park them on the asphalt roads. Αν ας πούμε έχουμε, λέει, έχει ένα φωτιά σε αυτόν τον λόγο και εμείς έχουμε παρκάρει στην άσφαλτο. The best thing to do is to start with the main hose. Ξεκινάμε, το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να ξεκινήσουμε με την κυρίως γραμμή. To that kind of splitter. Μετά έχουμε την τριπλέτα, βάζουμε μια τριπλέτα. Two small hoses. Και το καλύτερο είναι να βάλουμε δύο μικρές. Because in the open fires, mountains, hills, the fires like those, σαν αυτές τις φωτιές, λέει, που είναι σε ανοιχτά μέρη. We are using that kind of small hoses. Περισσότερο χρησιμοποιούμε τις μικρές. They're whiter, they're very efficient. Είναι πολύ αποτελεσματικές, λέει, είναι πολύ ελαφριές και μπορείς να τις μετακινήσεις. They're the cheapest. Είναι φθηνές. One of that rows with 25mm small hoses in Bulgaria costs around 20 euro. 20 ευρώ λέει, περίπου κάνει η μάνικα. So you can see the different types of streamers over there. Πάμε να δούμε το ακροφύσιο του, από εκεί θέλω να δω. Δεν έχω ακροφύσιο, ρε παιδί. They're much more cheaper than είναι πολύ πιο φθηνές από αυτόν που δείξαμε πριν, που είναι για τις μεγάλες. They're around, πολύ πιο ελαφριές. Around 20-25 euro. 20-25 ευρώ λέει κάνει. The small one and around 40-50 euro. 40 με 50. The bigger one. Δείτε τη διαφορά στο βάρος βασικά. Και όταν είναι γεμάτες είναι πολύ πιο βαρύ. When the lever is directed through the pipe, it is on. Μπράβο, ωραία. So actually, our volunteer department in Plovdiv, we have a small bus with 600 liters water tank. Small truck. Στο κέντρο τους που είναι στη Φιλιππούπολη των παιδιών, συγκεκριμένα, έχουν ένα μικρό βανάκι with 600 liters water tank with a water pump, and we mostly use for that kind of fires only that kind of equipment. Even when we connect them to our pump, we don't use that kind of splitter. It's not needed. So if they want to equip, you use it directly to the water tank. Through the pump, of course. Okay. First of all, if you want, you don't know, you can
Μπορείτε. Touch. Ναι, αν θέλετε See να το δείτε, να δείτε πόσο βαρύ είναι. what is the weight. Είναι μεγάλη, με 75 mm. Φαντάσου να πιάζεις, να σβήσεις και να το κουβαλάς αυτό γεμάτο ή άδειο. This one now is dry. Τώρα είναι λέει στεγνό. This is the big line, 75 mm. Σίγουρα θα έχει παραπάνω. When it is wet, When it's wet, it's όταν είναι βρεγμένη, είναι πολύ πιο βαριά. so. This is the regular type of rolling. Ναι, συνήθως έτσι λέει το μαζεύουμε όταν είμαστε ήσυχοι και έχουμε χρόνο. Now we are going to demonstrate how it Θα σας δείξω πώς το ξεδιπλώνω. the fastest way to open it. See the technique with the fingers. So, to put these two fingers, take the two ends of the hose. Your other fingers are here inside. Because it is heavy, you need more power to do it. And then you do it like in the bowling. You just point it to somewhere and throw it. But keep these two ends in your hand. And then one of the ends is connected to the water source, the other. And please don't throw it because it's very easy to break this small part here. So put it like this. Εντάξει. Δεν χρειάζομαι βρέματα. Here you can see a short demonstration of another device that is very useful, especially in wildfires in areas where we don't have active source of water. So, let's imagine that it's burning right here. How many liters? 20. So if Some we of say the that models consist 25 liters, but it's usually between 20 and 25. so let's say that it's burning right here. The idea is to put water before the fire so it will stop. And this way the fire won't cross the water, come down. That's the idea. And it has a long range. And men are more easy to use this thing, yeah. For men, yeah. Yeah, for men. Show him what the woman is. Yeah, yes. And the woman can... Am I not good enough? Yes, you're great. Some people are asking what you can do with 20 liters of water. This is very important what Martin said. We don't extinguish the fire with this. We try to stop the front of the fire. Who wants to try? You can try. Είδε, να στείλω βίντεο στο Βουάκ. Φέρω, Γιάννης θα το κάνει live. Δεν πετάει στα γωνία. Πώς θα καταφέρνω. Θα το πάρω μετά να ξέρεις. Με αυτό και σκολίκραν την στουλούζει καλά. Σκέφτηκε, δεν ξέρεις. Different types has different spreading. Για σεν. Okay, if you run out of water, what do? You go back to base? For example, a great experience in the last big wildfires in Bulgaria. Some IT companies used mobile drones to bring this back Drones? to us. Yes.
Okay. But it's too very rare situation. Very rare situation. Okay, normal situation. The normal situation is go back to the nearest source of water. Όταν λέει, εντάξει, αυτό τελειώνει πάρα πολύ γρήγορα τα 20 λίτρα, αλλά όταν είσαι πάρα πολλοί κόσμος με τέτοια, γιατί γνωρίζουν πάρα πολλά τέτοια, μπορεί να είναι 100-150 άτομα με τέτοια και όντως κάνουν δουλειά από αυτό. Some drones allow you to No, I'm not talking about drones. Wait. When we arrange our tactic, usually we create a logistical group who is in charge with filling up these bags. Δηλαδή μπορεί να είναι 50 άτομα να έχουν αυτά στην πλάτη τους και κάποιο άλλο τμήμα να τους τα παίρνει και να τους τα γεμίζει και να φεύγει μακριά, να τα γεμίσει και να ξαναγυρνάει και να γίνεται αυτό το πράγμα. Let me say one more. Στις πυρκαγιές αυτοί είχαν πάρα πολύ δύσκολες πυρκαγιές όλο το καλοκαίρι. Μία εταιρεία πληροφορικής, μεγάλη λέει στη Βουλγαρία, τους έστειλε ένα τεραστίο διαστάσεων drone και τα οποία υπήρχαν αυτά λέει στις πυρκαγιές, τα οποία παιδιά θα έφεραν νερό για αυτή τη δουλειά. Τους έστελναν νερό εκεί πριν. Drone όμως, όχι ελικόπτερο. Όχι, τους πήγαινε νερό για να γεμίσουν. Something very important. We use these bags in areas, especially in the highest mountain, where the nearest source of water is very, very far away. It's not useful here. Λέει πολύ ψηλά στα βουνό και σε πάρα πολύ δύσκολα τις περιοχές που αποκλείεται να μπορέσουμε να έχουμε νερό ποτάμι. So this is your only one chance to do something. And it's effective if you many people use them. One people with one bag is not very useful, but 10 people with 10 bags is better, really better. When you go in a line with the water, and you can limit the front of the fire very quick. I have to translate. What did you say? Tony said that it's useful when we are, for example, not one person with one bag, but if we are 10 people with 10 bags, we can. Yes, I told them that. So, 10 και πάνω, πάντα. Ένας άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει κάτι με ένα τέτοιο. Γενικά ζητάνε συνέχεια να τους δωρήσουν τέτοιου είδους εξοπλισμό, γιατί μπορεί να κάνει και πολλές. Okay. Go to the next station? Yes, yeah, to the equipment. Και στο εξοπλισμό πάμε, που είναι οι στολές. We show you some of the equipment that is very useful in wildfires. Τώρα κάποιο εξοπλισμό θα το δείξουμε, που χρησιμοποιούνται απευθείας στις έρθουσες. The things that everyone has Είναι αυτά. and they're very, very valuable. Τα πιο πολύτιμα μας εργαλεία είναι. Because these ones you can make a line and stop the fire from spreading. Αυτό μπορείς να κάνεις μια γραμμή και να σταματήσεις το Also and suffocate the fire. These are very common. Yes. Go. Great. Μπράβο Σάκη. Σάκη εδώ στο 2. Σάκη πυροσβεστήρα έχεις στο σπίτι. Πυροσβεστήρα έχεις στο σπίτι. Θα κάτσω μετά. Κάτσα μας. Πυροσβεστήρα έχεις στο σπίτι. Κάποιος άλλος θέλει. Έχουμε κομμένα. Τραβάς την πυρώνη και ό,τι εκεί 12 years. Without the army. Before. All day to run. All day. Αλλά κάνει τη δουλειά της. But it's better than nothing. Ναι, καλύτερα από το τίποτα. And we recommend it. Use it. Ναι, προτείνουμε να το χρησιμοποιήσουμε. Okay. Αυτά είναι εργαλεία τα οποία μπορείς να τα έχεις και μέσα στη δουλειά, στο χώρο εργασίας σου. Some of the equipment we used to put down fires. You
seen the hoses. Είδατε το You see the. πυροσβεστηράκια. But these one are not for wildfires. You use Αυτά them είναι at home. για το σπίτι και για το αμάξι. Yeah. And this is the fire blanket. It's very useful. It's good. This is like this, and you can use this to stop a fire. Αυτή είναι καλή στη φωτιά και σταματάει φωτιά. And when you are in the wild, you can stop the fire of the clothes. If someone's clothes are burning, Ναι. if someone's clothes are burning, I can go and Έχει 5 ευρώ στα put them on the τζάμπο. Πάρτε μία για να σπίτι. Κάνει αυτό. Είναι κουβέντα αυτή. Για πάνω από ένα τηγάνι να τη Να βάλεις. σκεπάσεις και τον άλλον και να τον σβήσεις. Και άμα καίγεται κάτι. Και για κουζίνα κάνει αυτή. This is the small one, and this is the big one. Και αυτή είναι κάπως πιο επαγγελματική. And for your own protection, of course, Για τη δικιά σας ασφάλεια you have to protect your body, whole πρέπει body. να προστατεύσετε όλο το σώμα σας. So you have to you must have clothes that do not burn easily. Πρέπει να έχετε ρούχα τα οποία δεν καίγονται εύκολα. These here are different types of clothes for firemen and for wildfires. Διαφορετικά This είναι one. για πυροσβέστες, διαφορετικά This είναι one. για εθελοντές. Αυτό see? εδώ And these ones και are αυτά especially for wildfires. They είναι are καλύτερα για τις they are χαμηλές light φωτιές. Είναι ελαφριά, μπορείς να κινείσαι εύκολα and they don't burn easily. και δεν καίγονται εύκολα. This one is for firemen, Αυτή είναι πυροσβεστική στολή. and of course it's heavier. You see. So Και βαρύ και χοντρό όμως είναι έτσι. Ναι, ναι. Είναι πολύ ζεστό αυτό το πράγμα. Ναι, δεν είναι, το θέμα είναι να Μέσα σε όχι. προστατεύσει. Αλλά αυτό το πράγμα έχει. Όταν το φοράς, αρχίζει. Ναι, όταν το φοράς δεν ζεσταίνεσαι. Μετά ζεσταίνεσαι. Λειτουργεί μονοτικά. Το έξω είναι πιο πολύ από το μέσα. Ναι, στους χίλιους βαθμούς ναι, σίγουρα θα είναι καλά. you have to use this in forest fires, in wildfires, because you can go like this, and you can be burnt here. Ναι, είναι πολύ πιθανό να You καείς cannot το- approach a fire more 5 meters, no more. It Με start αυτή τη burning. στολή δεν ζεσταίνεσαι τόσο όταν είσαι κοντά στη But with φωτιά, these ενώ αν clothes, είσαι γυμνός you θα- can almost in the fire you can walk. Τώρα από την άποψη θερμότητας. So use them. You have to Πρέπει να τα χρησιμοποιείτε. make something to buy some and use. They are not so expensive. Δεν είναι τόσο ακριβά να τα έχετε μαζί σας. The danger is not coming only to the flame to touch your skin. Ναι. The extreme temperature Η πολύ ψηλή θερμοκρασία είναι αυτό που σε καίει περισσότερο. appears a few meters apart from the fire. For example, the fire could be over there where is the truck, and here to be impossible to stay like this. Αν η φωτιά είναι λέει στο όχημα, εμείς εδώ δεν μπορούμε να κάτσουμε από την υψηλή θερμοκρασία. Είναι αδύνατο αν δεν φοράς στολή. But if you wear a suit, you can. You can. It's the same is valid for your eyes, your Το ίδιο είναι και για τα breathing. μάτια σας και για την αναπνοή σας. Ακριβώς το ίδιο. Και And μετά of είναι τα course the παπούτσια. boots. These are. They say these are working boots, but they Αυτά είναι can εργασίας. sustain fire and heat. Αλλά the έχουν sole. ειδικές σόλες οι οποίες αντέχει στη θερμοκρασία και στη φωτιά. They also have metal plastic here for nails, not to pierce them. Για να μην τρυπάς ή να μην πατάς Okay. κάτι. They have here is solid and here is solid. Είναι σκληρό, έχει And- μεταλλικά. Έχει And they're not these ones. Ναι, I συνηθισμένες have πρώτης used them εργασίας in fire. είναι, αλλά I have walked in fire with έχει these, and they're okay. they are also anti-static. Ναι, είναι και για τον ηλεκτρισμό. Yes. These ones are professional for firefighters. Αυτές είναι επαγγελματικές πυροσβεστών. Αρβίλες είναι με You see, these are lighter, these are much heavier. τεράστια διαφορά. How can they work? And someone asked me, do you have to use these boots, these clothes in the summer when it's cold? Yes, you have. Ναι, πρέπει να τα χρησιμοποιήσει και το καλοκαίρι.
We used this in summer, and it's better with them. If you have any questions. Έχετε ερωτήσεις για τον εξοπλισμό? Ας πούμε, μπορείτε να ρωτήσετε για τιμές και αυτά. Or we can go to the Πάμε first. εκεί, The first aid. Just a second to check when they are ready. Μάρτου, είμαι αλλιώς στάντια. να ξεκινήσουμε τη... If they're ready with the procedure. And this is something I forgot. These are very useful. Ναι, το πιο σημαντικό. Buy one, learn how to use them. You see, we can communicate all at once. Not συγχρόνως, trying όχι με το κινητό. Όλοι συγχρόνως λέει έχουμε από έναν και μπορούμε να μιλήσουμε. Δεν χρειάζεται you say something and everybody knows. Ξεχωριστά τον καθένα, να δουν όλοι. Όχι, και ξεχωριστές 10 κλήσεις δεν μπορείς να κάνεις, με αυτό ακούν όλοι. Ετοιμάζουν εκεί κάτι όταν προσπαθούμε να δώσουμε πρώτη βοήθεια σε κάποιον. Our first rule is for us to be safe. Πρέπει πρώτα εμείς να είμαστε ασφαλείς. Whatever I do in first aid, it involves touching. Ναι, επειδή οτιδήποτε κάνεις στις πρώτες βοήθειες έχει σχέση με τον αγγίξεις των άλλων, πρώτα φοράς γράμμα. So, other thing regarding personal safety, if you have a fire and a person laying on the ground and I just go to help them without any protection, I will be the next one. Ναι, οπότε αν προσπαθήσω εγώ να βοηθήσω κάποιον και υπάρχει φωτιά, πυρκαγιά γύρω μου και εγώ δεν φοράω μάσκα, όπως καταλαβαίνετε θα είμαι ο επόμενος. So you should always, so you should always keep in mind what is the surroundings and if there's something endangering me. Και να προλάβω οτιδήποτε μπορεί να επηρεάσει εμένα. After that, I try to establish contact with the person to see how it is. Προσπαθώ, λέει, να δω and I try to call me. Hey, can you hear me? Φωνάζω, είσαι καλά? If the person responds, αν απαντήσει, yeah, I can hear you. Ότι it means that this person breathes and his heart is working. Σημαίνει ότι αυτό το άτομο και αναπνέει και ότι δουλεύει η καρδιά του. But if the person is not responding, αν κάποιος όμως δεν απαντήσει σε αυτό το I want to inflict some pain in order to try to wake him up. Προσπαθώ, λέει, να τον πονέσω λίγο για να πας και ξυπνήσει. That's why I can pinch here. Τσιμπάω εδώ, λέει, στο αυτί. If the person says, what are you doing? Ναι, άμα μου απαντήσει τι κάνεις, με πόνεσες. This is perfect because he has breathing and his heart is working. But if the person is not responsive, I need to call an ambulance. Αν όμως το άτομο αυτό δεν ανταποκριθεί, τότε το πρώτο πράγμα που θα κάνω είναι να καλέσω το ασθενοφόρο. I will first tell where am I. Πρέπει να πεις πού είσαι στο ασθενοφόρο. What is the problem? Like, is the person bleeding or unconscious or? Αν είναι αναίσθητος, αν αιμορραγεί, ποιο είναι το πρόβλημα? Πρέπει να τους πεις ποιο είναι το πρόβλημα. And then how many casualties do I have? Και μετά πόσοι άνθρωποι έχουν πρόβλημα. An ambulance can handle only one person. Ναι. If I have two injured, I need to tell them so they can come like two. Αν έχω δύο ανθρώπους τραυματισμένους, πρέπει να τους πω ότι είναι δύο για να έρθουν δύο φορεία, τέλος πάντων. Okay. After that, I need to see whether this person is alive. He's not responsive. I have called for help. I need to check. So, πρέπει να δω, το επόμενο που πρέπει να δω είναι αν είναι ζωντανό. You should remember that a live person is a person who is breathing on his own. Ζωντανός άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος μπορεί να αναπνεύσει από μόνος του. Αναπνέει δηλαδή. Even if he's not responsive at all, if he can lay on the ground and breathe on his own, he's alive. Και ας είναι αναίσθητος, αν μπορούμε να καταλάβουμε αν μπορεί να αναπνεύσει. So breathing is the most important. But before I check if the person is breathing, I need to open his airways. Ναι. Πριν να καταλάβω ότι αναπνέει, πρέπει να ανοίξω τον αεραγωγό του. If a person is laying unconscious, his muscles are relaxed, so the base of the tongue falls down and blocks the airway. Αν κάποιος είναι λιπόθυμος, πολύ πιθανόν η μύση του να είναι ελεύθερη και η βάση της γλώσσας του να έχει πέσει στο πλάι. That's why I need to open the airway and then check if the person is breathing. Οπότε κάνω
κάνω το λαιμό λίγο προς τα πάνω, ώστε να μπορέσω να καταλάβω αν αναπνέει ή όχι. This is very important, the opening of the airway. Είναι πολύ σημαντικό. Because you can see, if I try to make rescue breaths, for example. Αν προσπαθήσω να κάνω κάρπα. Did something happen? No. We don't know. Okay. Αν προσπαθήσω, λέει, να κάνω. So this is important, to open airways in order to be able to. Για να μπορέσει να μπει αέρας μέσα από το λαιμό του και στο πνευμόνιο του. Αλλιώς δεν μπορεί να γίνει αυτό. When I open the airways, I check for breathing. I listen, I look, and I feel. I use 3 senses. Ακούω, αισθάνομαι. I'm looking if it's like breathing. Και βλέπω. Βοηθήστε με. And I'm touching. Εντάξει, το καταλαβαίνουμε. Touching is very important because if it's noisy around me, I won't be able to hear. Ναι. Πολλές φορές, λέει, μπορεί να μην μπορέσουμε να ακούσουμε γιατί έχει φασαρία από τον περίγυρό μας, αλλά με την αίσθηση, με το χέρι. If the person has a lot of clothes, I won't be able to see whether he is like breathing or not. Πάλι δεν μπορώ να καταλάβω πράγματα, οπότε. But I have gloves that allow me, if the person is like clothed, I can just go. Ναι, μπορώ να βάλω το χέρι μου από κάτω. Ναι. Because I have gloves. Γιατί έχω γάντια. Okay. So I have 2 possible cases. Person is breathing or not breathing. Δύο πιθανές περιπτώσεις. Ή αναπνέει ή δεν αναπνέει. If the person is not breathing, όταν δεν αναπνέει, it means that his heart is not working as well. Σημαίνει ότι και η καρδιά του δεν λειτουργεί. So I need to start CPR immediately. Πρέπει κατευθείαν να κάνω κάρπα. That's why it's important to call emergency services, because if I see that the person is not breathing and I start CPR, I know that they're already traveling to me. Ναι, οπότε πρέπει πρώτα να καλέσω το στενοφόρο και ξέρω ότι και μετά να ξεκινήσω την κάρπα, αλλά έχω στο μυαλό μου ότι θα έρθει κάποιος και να βοηθήσει και εμένα. Okay, so when I do CPR, I need this person completely naked. Όταν κάνω την κάρπα, αυτό το άτομο πρέπει να είναι εντελώς γυμνό. Because it can have some jewelry below his clothes, and when I start doing this, I will embed it. Women wear bras, and they have these metal pieces inside. They're here. So if I start making like this, it will either go in my hand or inside her. So nothing. And if you have a defibrillator somewhere around, you cannot use it on clothes, you need bare skin. Ναι, και από την ιδιωτή, αν έχω, πάλι δεν γίνεται πάνω σε ρούχα. Πρέπει να είναι σε γυμνό δέρμα. So, if you need to do CPR, no clothes. Ναι, χωρίς ρούχα. Okay. So I do 30 chest compressions and then 2 rescue breaths. 30 πατήματα, 2 αναπνοές. And do, okay. 30 πατήματα, 2 αναπνοές. 30 πατήματα, 2 αναπνοές. I need to use all my body weight for the compressions. Όλο το βάρος του σώματός μου πρέπει να χρησιμοποιήσω για να κάνω αυτή τη δουλειά. Most people fear that they will push too hard. Πολλοί, λέει, σκέφτονται. And they're doing like this. Ότι δεν μπορεί, ότι See now my body weight is here. Το βάρος του σώματός του είναι εκεί. Αυτό δεν επιτρέπεται. Δεν κάνεις τίποτα. Πρέπει να σηκωθείς και να στηρίξεις το σώμα σου. Yeah. So my body weight is here and I can. So for adults, I need to make 6 to 7 centimeters depth of the compression. 6 or 7. And statistics says that 80% of the people that die during CPR, they die because ineffective compressions. Ναι, λέει το 80% ανθρώπων που μπορεί να πέθαναν σε περίπτωση κάρπα είναι γιατί δεν ήταν πολύ μεγάλη πίεση που ασκούσες. So if you start doing CPR, do not be afraid to push harder. Μην φοβάσαι να πατήσεις, μην φοβάσαι να πατήσεις. Το πολύ
μπορεί να συμβεί να σπάσει ένα πλευρό, αλλά δεν θα πεθάνει. Okay? It's important. 30? 30 times? 30, δύο like φυσίματα. 1, 30 φορές 2 φυσίματα. 30 φορές 2 φυσίματα. 10, Όσο αντέχουν τα πάμε αυτά τα πνευμόνια. Μπορεί, φίλε, αυτό 20? να γίνει πάρα πολύ. Όσο μένεις εσύ ζωντανός. Ναι, πρέπει και Όχι εσύ να να αρχίσει να μην... 30 and then 2, then 2. Το κάνουμε 5 φορές δηλαδή και άμα δεν κάνει τον αφήνουμε τέλος. Εγώ καπνίζω 25 χρόνια, φαντάζομαι στην δεύτερη. Σταμάτα ρε να ρωτήσω, να μας πει. How many times do you do that? Okay, so How many repeats? Συνήθως πόσες φορές το κάνουμε αυτό. until I'm tired, Μέχρι να κουραστώ, until someone comes and changes me, μέχρι κάποιος να μ' αλλάξει, ναι. until doctor comes and says, okay, I'll take Μέχρι over, να έρθει ένας γιατρός. or until the person goes back to life. Ναι, και ή αν ξεκινήσει να αναπνέει. This is the best case scenario. Που είναι αυτό το καλό. Usually they start to cough, Ναι, συνήθως αρχίζουν και βήχουν. like they're like, like this. You stop the CPR and you rotate them. Ναι. Because they vomit 90% of the cases. 90% των περιπτώσεων ξερνάνε. Ναι. Imagine this person has had a beer or a soup, and for the last 5 minutes I've been doing like this. Τελείωσε, ναι, αυτός θα ξεράσει. Σίγουρα με το... What will happen when we come in conscious? He will vomit. That's why I need to rotate. Okay. Να μην πάθει αναρρόφηση ουσιαστικά. Προστατεύουμε να μην πάθει αναρρόφηση. If I don't have a mask or something to do the rescue breaths, it's okay to do only compressions. Αν δεν έχουμε μάσκα, καλύτερα μία σκάνη. You can do only compressions. It's fine. If you're somewhere in the field, you don't have a mask, whatever, you can do only chest compressions. It's fine. Okay. So this was the worst case scenario when the person is not breathing. If the person is breathing, so if the person is breathing, αν ο άλλος αναπνεύσει, so I have come here, I have tried to establish contact, he is not responsive. Προσπάθησα να δω αν αναπνέει, I have inflicted pain, αν μπορεί να μου μιλήσει, he is not responsive. Okay. I have called an ambulance. Okay. Καλό το στενοφόρο και πάμε. So, I have opened the airways, and when I try to see, I can see that this person is breathing. So it's good. But should I leave him like this? Θα τον αφήσω όμως έτσι? No. Because at some point he can do again this and stop breathing. Or he can vomit and aspirate. Okay? So I need to rotate him on the side. So, I'm coming here, I put this hand on the side. This is the heaviest part I need to lift. I can use the clothes like this and I hold it. Because when the person is unconscious and is relaxed, if I lose it, it will come. So I hold it. Then this hand I put on the cheek. Here. And I'm holding the shoulder and the pelvis. Okay? And I'm pulling like this. I can always control with my legs. So it's okay if it's heavier than me. The first thing that I'll do when I'm rotating him is to make sure that he's not rotating anymore. So I'll put the knee like this. Okay? И сега, по същия начин как свирам, само че наобрат като сбрахте да натам, за да покажа ръката. Краката към стената. So we show... And the other thing is about this hand. So if this hand is not here, see what happens. Can you breathe like this? No. That's why I need this hand here.
So in recovery position, we call this recovery position. We want the body to be turned on the side, not rotating anymore, and the airway to be open. If I have this, it's perfect and I can wait for the ambulance like this. Okay? If he vomits, yeah, if he vomits, yeah, that's the idea. It's okay. Yeah, it's okay. If I'm like this and I vomit, everything goes back. If you have a friend that drinks too much and sleeps, always leave him to sleep like this. Turned on the side. Okay. This is very useful for drinking people, yes? Okay? Okay. If you have any questions? Είναι το καύσιμο τώρα γι' αυτό. Βλέπετε ότι και το υλικό δεν καίγεται. Αυτός είναι ο τρόπος για να δείτε. Само че ще духа към тях да се подготвим. Още имаш ли? Си още малко. Ще тук да стане по-голямо. Λίγο να έρθετε πιο πίσω και ελάτε λίγο κυκλικά για να δείτε λίγο τώρα που θα βάλουμε φωτιά. We need the 3 perimeter here, so please. Такова не знам дали ще тръгне. Вие се дърпате, ама... Не. Стана ли? Не. Използвайте факулата. Може и с факулата да просто. Не. Да, добре. Пробвай факулата, ако искаш наистина.
Λίγο ρε μαλάκα. When you are at home, from time to time it starts to burn faster. Όταν είστε σπίτι, λέει, συνήθως παίρνει πιο εύκολα, πιο γρήγορα. This is a typical household situation. Sunflower oil starts to burn on the oven, in the kitchen. Αυτό είναι η ιδανική κατάσταση όπου το φούρνο ένα φαγητό. Α, ναι, μάθες. Ας που ζητάω του ντου. Πάλι πρέπει να έχουμε. Δοκιμάστε. Έλα. Кажете им, че ние обикновено гасим пожари, а не ги палим. Ето, налягане сигурно горе мъртви. Не, остави това пътя вътре, що ли? Надявам се. Аре, ти да сме поставили. Я виж, ако мръднеш дали няма. Добре, няма така. Не знам, да не го такова. Няма температура, няма да стане. Не знам. Да го пробваме вече, така ли? Ма ти пръчката ли? И да кажем, да. Ουσιαστικά τώρα θα ρίξει νερό για να δείτε πώς, τι επίδραση έχει. Έτσι είδατε τη φλόγα τη μεγάλη που ουσιαστικά προκλήθηκε λόγω του νερού. Έλαμε. Браво, бе! Нерви му само. The souvlaki is ready. Is it burnt? Crispy, crispy. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Μπράβο. Πάμε στο μπουφέ, να τα πούμε εκεί. Δεν θα ησυχάσεις άμα το κάνεις, ρε. Λάμπρο έχουμε. Άμα θες παρά. Δεν πειράζει.